Hello everyone! Chris asked me saan daw kalimitan nakikita itong less than, greater than, less than or equal to, o greater than or equal to na symbol. Saan daw yan kalimitan lumalabas? So Chris, kapag pinag-usapan na ang tungkol sa linear inequalities in two variables, dito na yan lumalabas itong less than, greater than, less than or equal to, at saka itong greater than or equal to. Halimbawa, meron tayong 3x plus 6y is less than 12. So, since meron tayong nakitang symbol na inequality itong less than, at meron ding two variables, ito ay ang x at saka y, matik ito ay linear inequalities in two variables na ginamitan ng symbol na less than. Halimbawa din, 4x plus 8y is greater than 11. Since meron tayong inequality sign na greater than at meron tayong variable x tsaka y, therefore it's a linear inequalities in two variables. Paano naman kapag ganito na ang itsura? 3y minus 2x equals 4. So, may nakita ka ba, Chris, na inequality sign na less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to? Wala, kasi ang nakikita mo ay equal sign. So, ang linear inequalities ay iba sa equation na gumagamit ng equal sign pag equation, samantalang ang linear inequalities gumagamit ng symbol na less than, greater than, less than or equal to, o kaya greater than or equal to. So, ito ay hindi pasok sa linear inequalities dahil yan ay linear equation. Kapag ito naman, 4x is less than 20 plus 6y, yan ay linear inequality since nakita mo na naman yung sign na inequality less than kahit mas nauna yung 4x bago yung less than 20 plus 6y. Yan pa rin ay considered linear inequalities. Okay, Chris? So, iba ang linear inequality sa linear equation. Sa linear equation, hindi inequality sign ang ginagamit, kundi equal sign. Halimbawa, ang linear inequalities in two variables ay pwedeng isulat sa into four forms like ax plus by is greater than c. Kung saan merong inequality sign, ito, greater than, at merong variables na x at saka y. So, pwede din isulat na ganito, ax plus by is less than c, kung saan merong inequality sign na less than at variable x tsaka y. Meron ding ax plus by is greater than or equal to c, at saka ax plus by is less than 2 or equal to c. Kung saan itong a, b, at saka c, yan ay real numbers. Real numbers. At ang a ay dapat hindi equal to 0, tsaka yung b hindi equal to 0. Real numbers, kasama dyan yung integers like negative 1, 0, 1, 2, 3, and so on. Halimbawa, ganito. Sabihin natin, alin dito ang linear inequality in two variables. So, pag masasabi lang natin na linear inequality in two variables kapag gumagamit ng signs na less than, greater than, less than or equal to, at saka yung less than or greater than or equal to, less than or equal to, greater than or equal to, yun. Halimbawa ito, 4x plus 5y is greater than 20. Since may nakita ka agad na inequality sign yung greater than, at saka meron din tayo nakitang variable, dalawang variables, yung x tsaka y, therefore it's linear inequality in two variables. Pag ganito naman, 3x equals 2y minus 4. Asan dyan ang inequality sign?
wala kang makita dahil ang nakalagay ay equal sign na hindi pasok sa linear inequality dahil yan ay linear equation. Iba ang linear equation sa linear inequality. Sa linear equation, equal sign ang ginagamit. Samantalang sa linear inequality, ang ginagamit na signs o symbols ay less than, greater than, less than or equal to, at saka yung greater than or equal to. Paano naman kapag ganito? 4x is less than 20 plus 6y. Oh yes, yan ay inequality pa rin since meron tayong inequality sign, symbol na less than, at meron din tayong variables, yung x at saka y. Therefore, yan ay linear inequality into variables. Paano naman kapag ganito? 5x minus 10 is less than 4. Linear inequality kaya yan into variables? Yes, meron siyang inequality sign, itong less than. Pero, hindi siya pasok sa two variables since isa lang ang variable niya. Nasaan yung isa pang variable na y, yung y, wala. So, hindi siya linear inequality into variables. Yung ordered pair, like x tsaka y, ito, variable na x tsaka y, ay masasabing solution natin sa inequality kapag itong x and y natin, pair orders na yan, ay true statement. Halimbawa, substitution ang gamitin natin. Meron tayong inequality na 4x plus 5y is greater than 20. So, ito kayang ordered pairs na to ang solution dito sa inequality 4x plus 5y is greater than 20. So, gagawin lang natin, substitute natin. Ang x natin ay 2 at ang y natin ay 5. So, 4x plus 5 times 5 is greater than 20. 8 times 2 is 8. 5 times 5 is 25. Copy lang tong greater than 20. So, 8 plus 25 is 33 is greater than 20. Malaki ba yung 33 sa 20? Oh yes, yun ay true. Therefore, itong ordered pairs na to, itong x tsaka y, ito ay solution dito sa inequality natin na 4x plus 5y. Itong ordered pairs natin na 2 tsaka 5. Samantalang, kapag ang ordered pair natin ay negative 4 at saka 6, try natin kung yan ay solution dito sa inequality. Substitute lang din natin, itong negative 4 ay para dito sa x, itong y ay para dito sa negative y. So, 4 times negative 4 plus 5 times 6 is greater than 20. 4 times negative 4 is negative 16 plus 5 times 6 is 30. Copy lang to. Greater than 20. So, negative 16 plus 30 is greater than 20. Negative 16 plus 30 equals 14. Since binawas lang natin yung maliit dun sa malaki. Yung 30 minus 16 ay 14. Is greater than 20. Tunay ba na mas malaki ang 14 sa 20? No. Therefore, itong ordered pairs na to, itong negative 4 tsaka itong 6, ay hindi solution since hindi true statement yung nakita natin. Okay? Magkaiba ang solution sa hindi solution. Para masabi na solution ang ordered pairs, yung x tsaka y, itry natin kung true statement. At kapag nag-true statement yun, therefore yun ay solution. Okay, Chris? Pag enough naman yun, isa pa sa pwede nating gawin at para malaman natin kung yun ay solution, ay kapag nasa half plane lang siya kapag enough na itong ordered pairs na 2 tsaka 5. Di ba yung pag enough na ito ay 1,
2, yan, 1 tsaka 2. Tapos, yan ang x, tsaka ang 5 ay 5. 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ito ay half plane. Kapag kasi graph ang linear inequality into variables, pag i-graph yan, dapat ay half plane para masabi na yung yung ordered pairs ay solution sa linear inequality. Kapag true solution, lagi siya dito sa shaded region, true solution. Kapag false solution, lagi lang yan dito, dyan. Wala sa shaded region yung true solution. Okay, Chris, nagets mo? Yun lang. Thank you.